La calle Julio, pero no sé si lo cogiste. Por ahí solta, ¿Por qué ustedes no vinieron para acá? Pregúntale a Felipe. Porque queríamos el hotel.
a person, whatever. So at this point, we are doing what you're doing. Right in the face, and it's coming from this direction. So will we get that eye wall that we've seen play out? Will it go further north? Will it make the turn right into Manatee? That is the ultimate real-time X factor that we're working with right now. But I can tell you the rain is starting to pile up. Storm surge, I would say, is probably we're not getting the full effect of that yet. But it's starting to phase in hour by hour. This is what you're going to get a clearer picture as we're all watching this unfold together. And so, I think just to put a final touch on this. And Dennis and the meteorologists know this better than I do. Trying to figure out if this thing is going to continue to track north. Will it go one more click into the bay, which would obviously not be good news? Will it stay in the line that it is projected now and come over Manatee, Bradenton, where we are, and perhaps Palmetto? And how much wind will we see? How much storm surge will we see? How much rain will we see? And in effect, how much flooding will we see? We're still early. I know this thing is moving at 17, 16 miles an hour, which in a sense is good. Having covered too many hurricanes to count in my previous time, even before I got to Tampa, I always preferred a storm that would come in quickly and leave quickly. I always prefer that, and I think everyone does, rather than the slow-moving soaker that just stays over you. So there is some silver lining perhaps there. It's just too early to kind of characterize good news, bad news. I don't want to go there because you just don't know until you're really in it, until you're through it. You can feel something that's perhaps not feeling as bad as what you expected, somewhere else is getting it worse than they thought. There's a lot of moving parts to this puzzle that make up this hurricane, and so to characterize it, it's just difficult to do. But I will tell you that the folks here, and it wasn't just Gigi and Carl that decided to stay, and they did not board up their home, and they felt comfortable staying here. Other folks did board up their home. Apparently, a lot of people did stay here and are going to ride it out, come what may. So that's the very latest here in Bradenton, in Manatee County, where, like you, moving off to the northeast at 17 miles per hour, so rapidly approaching the coastline of the West Central Florida Peninsula. You can see from the radar here a tremendous amount of rain spreading across the central and northern portions of Florida. Heavy rainfall, flash flooding. We've had multiple tornado warnings across central and south Florida today, and that danger will continue into tonight. So we're going to break down the hazards one by one. First, we're going to focus on the life-threatening storm surge that is about to play out along the Florida West Coast. Particularly concerned about this area from Anclote River through Tampa Bay, down through Sarasota to Port Charlotte to Fort Myers. Everywhere you see in the orange here has the potential for at least 5 to 6 feet of inundation above ground level, 8 to 12 feet in the Fort Myers, Charlotte Harbor area, 9 to 13 feet along portions of the coast of Manatee and Sarasota and Charlotte counties from Anna Maria Island to Boca Grande. The potential for 6 to 9 feet of inundation farther north up into the Tampa Bay region. This is life-threatening inundation. That water is going to violently be pushed onto dry land by the winds associated with Milton as it makes landfall this evening, especially near and just to the right of where the center crosses the coast. So hopefully everybody in those storm surge evacuation zones is now out of harm's way. Water is now starting to rise. Winds are picking up. Rainfall is occurring, and your evacuation routes may be cut off. So please get to a safe place if you have not done so already. I do want to mention that also along the east coast of the Florida Peninsula and southeastern Georgia from Sebastian Inlet northward, the potential for 3 to 5 feet of inundation as strong winds on the backside of Milton push water from the Atlantic onto the land here on the east coast of Florida. So dangerous surge expected there, especially as we get into the overnight and early morning hours on Thursday. Let's now talk about the wind. Again, we've seen this wind field of Milton grow as expected as the peak winds have come down a little bit. You can see the extent of the tropical storm force winds is quite large. We've seen the hurricane force wind field expand. The eye is growing in size here in the final hours before landfall. And we are expecting landfall as a major hurricane along the west coast of Florida in the next few hours. Milton expected to remain a hurricane as it moves across the Florida Peninsula and emerges out into the Atlantic tomorrow. Again,
hurricane warnings in effect for much of the state of Florida. From Bonita Beach northward to Suwannee River on the west coast, including Tampa Bay, Port Charlotte, Fort Myers, and from the Martin, St. Lucie County line northward to Ponte Vedra Beach on the east coast and everywhere in between, including places like Orlando, Melbourne, Ocala, St. Augustine. Much of the central portion of the peninsula, the I-4 corridor, is at risk from devastating hurricane-force winds, especially in gusts over the inland areas that can cause structural damage, tree damage, widespread power outages, and very dangerous environment and very dangerous situation is going to play out from west to east across the Florida Peninsula as we go from tonight into Thursday. So please be sheltered in a safe place out of flood-prone areas, and be sheltered in place away from windows and doors, away from any trees that could fall on you. Most fatalities due to wind occur due to trees falling on people, cars, or people in homes. Let's move on now to the rainfall threat, which is also substantial and also unfortunately focused in the same I-4 corridor from Tampa. A flash flood warning has been issued for our area. And problems now from our safety perspective. We're staying in a high location, so I, just being in places where I've seen the ponding on it, but not in a place where we're actually seeing life-threatening flooding. But it would not surprise me at all to have that in many areas around here, based on the rainfall rates, and that's not the surge, Chris. I'm sitting here, we sort of got a north wind, so it's still pushing water out here. Now that may change a little later, but this is all freshwater flooding that we're dealing with right now. Storm Tracker Charles Fleet will be getting back to you in just a little bit. Also in Tampa this evening, standing out in that wind that Charles has been talking about, is meteorologist Mike Bettis. He joins us again live. And Mike, quite the storm right now for where you are. It's gotten extreme. There's no doubt about that. And only in Florida would you have the sprinklers running during a hurricane. Hard to believe that that's happening, but they're on timers ultimately, I guess. But here's the deal. Two really bad components of it. 2 out of 3 is what we're getting in essence here in Tampa. Not really surge, but it's the wind and it's the rain, right? So pretty intense rainfall rates here, and maybe the rain's back up just a touch here momentarily, but the rainfall rates in most locations are 1 to 2 inches an hour. Now, I would say this, they're getting some good news. This will happen once it makes landfall. The storm is now down to Category 2, and this will
just continue to weaken, though, as it interacts with the peninsula of Florida and it pushes across Florida. But one thing I'd really be concerned about when it comes to the rain is how much rain we've had in Tampa and the amount of flooding that we're going to see here, right, with that. Now, it's a West Florida emergency, but think about how that rain is now straining out from Tampa, St. Pete. 25 millas por hora, y note que algunas de nuestras estaciones pues no tenemos esa información porque posiblemente por esos apagones de luz, posiblemente no están recibiendo esa data. Y si se ve la cámara, significa que tenemos luz. ¿Chequeaste en Teco si tienes luz? Sí, nunca. Yo estuve chequeando toda la noche y sabemos que se prendió la luz porque tuvo que haber habido un bajón de luz. Un bajón, pero nunca es. Pero ya voy a, ¿viste los settings que tengo que hacer cuando lleguemos? Casi 90 millas por hora, esa ráfaga máxima de vientos. Y nuestro modelo nos indica que vamos a continuar viendo esa ráfaga desde 15 a 20 millas por hora, incluso para el fin de semana esperamos que las condiciones continúen ventosas, también las condiciones en el mar, específicamente en el Atlántico, estarán muy peligrosas, así que precaución. ¿Qué pasó en Orlando? Porque estaba cubierto todavía. ¿Qué hay? La playa, y todavía tenemos algunas posibilidades de inundaciones, mayormente en el condado de Lake Orange y también en el área de Volucha y parte. Bueno, por lo menos ya hay carros saliendo. Así que sí, pero ¿y allá? No, por eso te digo, o sea. ¿Cómo sabemos si podemos andar? Eso hay que ver, mirar las alertas y... Hay que seguir viendo. Sí, lo que enviaron esta mañana es que le den espacio a los first responders hoy a hacer los assessments. Marejadas ciclónicas. Estábamos pronosticando que la marejada ciclónica no solamente era posible en la costa oeste, sino también cuando este huracán... De hecho, si es por Antonio, lo dejan y se va ahora. Sí, Antonio ya está montado en el carro. También que tuviéramos alguna marejada ciclónica, específicamente en la costa este. Se han registrado mucha inundación al norte de Daytona. Que no dicen cómo estaba el highway ni nada de eso. Hasta con lo que fue no sabes cómo te vas a encontrar. Y esa madre iba corriendo por el highway al lado, o sea, tú no sabes. Inundación, los reportes van cambiando, pero vea, ¿qué vaya a pasar? Tenemos esta cámara en vivo en el área de Orlando, específicamente. Miren, Orlando, más arriba. Todavía continúa, pues, los cielos mayormente nublados, vemos algunos autos ya, pues, corriendo por la autopista, pero yo les digo en estos momentos que si no tiene que salir, no lo haga todavía, pues, las autoridades están buscando cuáles fueron los posibles daños y pues las carreteras pudiesen estar peligrosas. En el área de Kissimmee todavía está bastante ventoso, 20 millas por hora, tenemos alguna precipitación, también las condiciones pueden estar peligrosas allá afuera, así que manténgase en su hogar. Y aquí tiene esta cámara en vivo del área de Daytona Beach y vea que cómo se... Muchachos, mira cómo está la de Gilboro, está ya roja. Continúa bastante fuerte allí y también las lluvias. Memorial super roja, o sea, Memorial que tiene inundación, y tiene... Gracias, Yarimar, por esa actualización. Yo creo que cerra, ¿qué dice? Huracán Milton, flooded area. Obviamente siguiendo Huracán Milton, que ha dejado estragos en diferentes sectores de nuestro estado. Ya estamos viendo las imágenes de esos daños. Road close, Memorial está cerrada. Cada vez están más favorables en esta región, pero los daños continúan. Así que es importante que usted escuche el llamado tanto de las autoridades como de nosotros y del equipo de la autoridad en el tiempo, permanezca resguardado en la región donde esté. Así vive en la localidad de la Bahía Tampa, en el suroeste de la región, viva en el centro de Florida, permanezca en su hogar mientras las autoridades pueden continuar recorriendo las calles para determinar qué tan seguro puede usted sentirse en las calles y en qué momento usted puede hacerlo en esa ocasión. Vamos a escuchar una entrevista que hicimos más temprano en la madrugada, porque nosotros estamos aquí en cobertura continua desde las 2 de la madrugada y hemos podido sentir de alguna forma el sentimiento de las personas, los comentarios de la gente que estaba de alguna forma sintiendo los impactos de este huracán, y conversamos con una señora que reside en el condado de Volucha, específicamente en Daytona, y pudo narrar el momento que... Si tuvieran la cámara de Blink de frente, pudieran ver el frente de la calle, pero mira cómo está la entrada de la casa de tus ojos. Bueno, vemos también parte de las imágenes. También envió la señora Olga para que pudiéramos ver cómo se cayó un tendido eléctrico en su vecindario y estaba ocasionando un pequeño incendio. Motion detector a your doors.
¿Quién es? Mira. Ok. Bueno, y ahora muy Ya voy a ver. importante, vamos a tratar más adelante El paquete una de entrevista Vivi. con el alcalde. A las para que 8:28 nos dé un detalles y motion tratar de buscarle detector. algún tipo de respuesta a esta señora, porque si algo nos hemos dado Ya cuenta es. a lo largo de esta jornada. Ah, no, tan eso larga, fue es que 9, nuestra 10, gente 9, 8, depende de 9. la ¿Y qué día es hoy? información que 10, 10. nosotros estamos llevando a ellos, 10, 10. quienes están 10, en 10. sus hogares, 10. y próximamente estaremos hablando con el alcalde y vamos a conversar con él acerca de esta situación en particular que pasó a esta señora, que al igual que ella, también muchos residentes en esa zona se vieron en las mismas. Ya pasó un viejito por ahí caminando. Ese no es el bórico, ¿no? El bórico que siempre sale a caminar. Esa No, respuesta no. y ese contacto con el alcalde del Tona, Santiago Ávila, y precisamente ya la tenemos programada para los próximos minutos, así que en cualquier momento Ese no se parece a Lu, nuevamente no. a recapitular esa entrevista con la señora Olga y les tendremos en vivo la respuesta del alcalde de esa ciudad. ¿Saben también que no me dejó dormir? Horrible. El En la dolor de calle, tobillo en que vivo, con tenía, nuestra el golpe que compañera recibí Jennifer Zaguaro, que ha ayer. hecho un increíble trabajo durante los últimos días. Me dolía ayudando, por horrible ahí supuesto, abajo. para transmitir el panorama de nuestras Sí, calles. yo les dije que nuestra casita iba a estar segura este día. Diferentes lugares. Jennifer, háblanos de ese recorrido. Gracias a Dios. Miren el video en Instagram del Maybe Buenos Rich. días. Y esa cámara Ya sigue salió haciendo la pin, pin. luz, estamos Ah. a esta La hora, cámara a las está 9 de la prendida. mañana, Sí, ya pero pasado está un poco, pero quiero mostrarles el impacto que ha tenido el huracán.